Protocol number 6179/23/IM. Your Lordship, His Holiness Pope Leo XIV has appointed Reverend Father Anthony Kattiparambil, present. Please let me complete. Presently, Judicial Vicar of the Diocese of Cochin as the Bishop of the Diocese of Cochin. This appointment of Reverend Kattiparambil will be made public in Rome on Saturday, 25th October 2025 at noon, corresponding to 15:30 hours Indian Standard Time. Until then, this news is to be maintained under the seal of pontifical secret. With my prayerful good wishes, I remain yours fraternal in Christ, Archbishop Paulo Cirelli, Apostolic Membership. എല്ലാവരെയും കരം വിളിച്ച് നമസ്കാരം. ചേട്ടാ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടേ? നൽകിയ പിതാവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തോത്ര ഗീതം ആലപിക്കാം.